So we will have the pleasure to discuss a very important matter, a very important subject, which is climate, and how our life, our way, to experience this life currently, through the way we consume, through the way the business it's developing itself, through our consciousness about our relations with the nature and the environment, the ecosystem. All that has an impact over climate. And as you are all, and we are all aware, we are going to experience the COP21 beginning of December in Paris, where people from all over the world, governments, institutions, NGOs, foundations, well, the full civilian society is going to gather and try to reach something that will be beyond the degree of just, a conservative agreement, to make sure that there will be an impact, a positive impact over climate. So we are going, to right now just have each of our speakers to introduce themselves. So please, Lucas, can you share with us who you are, what you stand for? Bonjour, mon nom est Luisoni, je suis chargé de cours à EPIA, mais pour ce panel, j'ai la casquette de coprésident d'Alternatiba Léman. Alternatiba est un mouvement qui a démarré à Bayonne en 2013 et qui, sur le slogan « Ne changeons pas le climat, changeons le système », a voulu, en prévision de la COP21 qui va avoir lieu tout prochainement, de dire « N'attendons pas les grandes décisions politiques qui ne viendront peut-être pas, démontrons que localement, toute une série d'alternatives sont déjà en place et si on les multiplie, sont capables effectivement d'avoir un impact conséquent sur le climat. » Et donc, Alternatiba Léman, c'était un mouvement transfrontalier qui a eu lieu en septembre et qui a réuni presque 30 000 personnes sur la plaine de Plainpalais pour des conférences, un festival des alternatives, des activités aussi culturelles, musicales, théâtrales. So we were there, we attended that moment, that gathering, and it was really absolutely amazing because all the people gathered from all civilian societies in Geneva, and it was a true moment, a true experience. Now maybe Bathermy, so our friend Bathermy. Bathermy, can you introduce yourself? Can you tell us a bit what you do and who you are? Merci beaucoup, Jonathan. Moi, c'est Bathermy Tsafack, donc je suis le représentant résident de EAA. C'est une organisation internationale, eau et assainissement pour l'Afrique. Je viens du Burundi et nous travaillons essentiellement dans le domaine de l'accès à l'eau potable pour les populations, l'assainissement décent pour les populations, dont nous essayons d'amener les populations à s'intégrer dans le processus de lutte contre tous ces effets néfastes à l'environnement et à la santé humaine. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là pour partager avec vous l'expérience de l'Afrique. Merci Bathermy, thank you Bathermy. Shyla, can you share with us the reasons, why you are so close, so connected, to what is going, to happen with COP21 through the hearts and the values you advocate? Yes, my name is Shyla Nelson, and I'm the founder of the One Earth, One Voice campaign, which is a global grassroots movement using the power of song specifically to bring together the world, using the idea of a global choir as the metaphor for collective action. We are preparing to assemble through mobile technology the largest virtual choir in history. You all are members of the global choir, including all of the panelists, to sing a song that is intended to evoke and call for direct and immediate action in addressing the climate crisis at COP21. Thank you. René, can you introduce yourself and tell us, who you are? I'm René Estermann, the CEO of MyClimate Foundation. MyClimate Foundation is a spin-off of ETH, founded 13 years ago from students and professors at ETH, and we are focusing, like the name of the organization says, to the topic of climate protection. We do it with sensibilization, but as scientists we do it
more with educational initiatives and programs in the youth sectors. We do it with the integration in the corporate world with management tools and services. It's a bit the same. It's sensibilization in the language of the managers, but sometimes we use as well some more emotional factors. So I like to introduce once as well a song at the UBS strategic meeting about climate change. And then at the end, we integrate it with a price. We stand for economic solutions as well. Carbon emissions or the climate topic it's a public good. And all the resources or public goods are overused or misused if it has no value. So we put a value on the carbon emissions. We vote for a global price, of course, for carbon emission. As long as there is no global price, you can at least do your voluntary contribution by offsetting your personal emissions, either for flying or for driving your car or heating with fossil fuels. So please pay at least a contribution that allows on another place on this world to reduce the emissions. Thank you. Luca, maybe could you just, for a start, tell us a bit to what extent the situation really require very, significant action at, the state level or the full civilian society to curb climate change? Je pense que le plus important, et c'est pour ça que la COP21 est quand même importante, c'est qu'on doit arriver à des solutions dans lesquelles les politiques sont cohérentes. Aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus de contestation au niveau des perceptions des experts par rapport à la problématique des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Par contre, quand on rentre sur des solutions qui paraissent extrêmement cohérentes, comme par exemple laisser dans le sol les hydrocarbures qui, si on les extrayait et les consommait, créeraient des gaz à effet de serre, eh bien, personne n'est d'accord et tout le monde dit qu'il faut encore financer de la recherche souterraine pour trouver des nouveaux puits et encore les moyens d'extraire plus de pétrole. Et donc, on se retrouve dans une situation politique où, d'un côté, vous avez une analyse de la situation environnementale qui est assez claire et assez précise et des solutions relativement, entre guillemets, faciles à mettre en place, et d'un autre côté, des initiatives économiques contradictoires du type « Comment, dans un monde globalisé, je préserve ma compétitivité en tant que pays ?» Donc, on ne peut pas dire « Nous sommes tous dans une même société sur une même planète » et d'un autre côté, se dire « Comment je peux tirer mon épingle du jeu et être plus performant que les autres ?» Et cette situation-là risque de nous mener malheureusement aussi lors de la COP21 à une situation où les décisions ne seront pas prises. Bathermy, from an African standpoint, from the discussions and meetings you have, with your counterparts in the NGO and citizen, sector in Africa, how do you feel the willingness is there for Africa to stand as one to support, that, potential COP21 conference and beyond, the willingness to have a positive development with the understanding and the inclusion of climate, element consideration? Oui, merci beaucoup. Je pense que l'Afrique, aujourd'hui, est confrontée à de nombreux défis. Déjà, sur le plan de l'assainissement, vous savez qu'il y a un problème de changement de comportement déjà au niveau de la base, dans ce qui concerne par exemple l'assainissement, la gestion des déchets. Vous savez qu'aujourd'hui, ce problème de changement climatique, par rapport à la gestion des déchets, il y a un lien étroit, surtout en ce qui concerne les déchets non biodégradables. Alors, au niveau de l'Afrique, on essaie donc de sensibiliser les familles, d'éduquer les ménages à une gestion intégrée des déchets, et qui consiste à trier les déchets, par exemple, à partir des ménages, de séparer les déchets non biodégradables des déchets biodégradables, avant d'arriver au centre de compostage. Ce qui permet, du coup, de mieux gérer
les déchets non biodégradables dont la destruction anarchique produit des gaz à effet de serre importants qui ont donc un impact sérieux sur la couche d'ozone. Alors que les autres déchets, les déchets biodégradables, sont soit recyclés, soit compostés, qui contribuent également à amender les sols et améliorer la production. Donc, au niveau de l'Afrique, il y a ce défi qui permettra donc aux populations de se sentir impliquées dans ce processus de lutte contre le changement climatique et à la base. Et là, c'est avec des actions endogènes, c'est-à-dire que des connaissances locales sur lesquelles nous travaillons également dans chaque pays, puisque nous sommes présents dans 35 pays en Afrique. Nous avons un impact réel, ce qui permettra donc, si jamais à COP21, on se met ensemble, ce sera donc pour réunir tous ces efforts localement pour un impact global. Donc voilà, grosso modo, en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne la gestion des déchets, qui auront vraiment une alternative positive dans cette lutte contre le changement climatique. Thank you, Bathermy. René, maybe on the angle of the business, we know the business is one of the major, driving force in terms of impact, in the way the practices will evolve or not. Being, so close to them and interacting with them, what is your perception? Do you think the willingness of entrepreneurs is evolving toward the inclusion of that, sustainability, sustainable development, better practice? It evolves, but not fast enough and not ambitious enough. There are more and more companies which include in their strategy a holistic strategy for sustainable development and climate protection as well. So there are already now companies that on a voluntary base set a price on their full carbon emissions worldwide, like Microsoft did, like Unilever did. They set apart their own carbon tax in an own fund and then finance with this fund measurements for low carbon developments. But that's not enough. So voluntary engagement, this can be made by everybody. And I agree with Lucas. Sometimes you're blocked by this blockage of development in the politics. But politics, it's just one actor in the game. It's in our hands, in everybody's hands, as an individual, as a company leader or a collaborator in a company, as an artist, whatever. We all can do the difference in our daily life. And there are so many decisions that we can make for low carbon development or continuing in the business as usual, or like we did it yesterday. So we all have to take and change our decisions towards this low carbon development. This has to be done in the daily lives, in the corporates' lives, and this is done. And on the other side, of course, we need as well the political frameworks, because the challenge is so huge. And the global commitment, the scientific commitment, the society commitment, even the corporate commitment is there, but it's very challenging to do it on a global level. So it is up to every country to take action and to set the national frameworks in these directions. And the new scheme at the COP is as well based, it's not anymore a global commitment that we take there. It is all based on national plans and activities. Every country had to deliver to the UN now their national plans, their nationally intended and nationally determined targets for the low carbon development for the future. We know that we have to support this from the ground, so it has to be realized nationally, locally, individually. And that's a bit the dilemma. We have to find very ambitious,
global targets, but it has to be done at the end of the day on a national and locally level. I think listening to you, it's about indeed, consciousness. And Shyla, I think it will be very interesting and insightful that you share with us the initiatives that you will support and stand for, because you are working on the consciousness in that particular regard. Mm-hmm. So can you tell us more about it and how you can see it can potentially, be one of the way mm-hmm. to go and to be able to connect all those people at different levels toward the same goal? Certainly. One of the analogies that I use in our work, when we talk about the state or the state of well-being of the planet itself, we do believe that the planet is a living, breathing organism that is cohered and connected by all the different systems that comprise our biosphere and the systems of the Earth. And that we believe that our planet is in a state of dis-ease, that is, our planet is not in a healthy state, and nothing less than the future health of our planet is at stake as we face what's ahead at COP21. For us, our work is very much about breaking down the barriers of overwhelm, which I hear from so many people around the world. The scope, the magnitude, the complexity of the problems and challenges that we're facing have rendered many people paralyzed and feeling powerless to do anything to make a difference. For us, the global choir and the concept of a global choir is both metaphorical but also quite practical at the same time. What does it mean to literally give the people of the earth a voice in this conversation, a voice in facing this crisis? What does it mean to bring those voices together, harmonized through the power of music, to create a collective call to action? In our experience, the simple act of gathering people together through song has been an opening of a door that has made it possible for people then to consider other actions. It has enabled people to move through that feeling of overwhelm, that feeling of paralysis and powerlessness, to find their own voices, and whether they're then expressing their voices in their own community or nationally and internationally, and we support all of the above, that every one of us has a role to play, that every voice matters in this global choir, every voice is needed in order for us to move forward. And our call is very much to the diagnosticians and the decision makers to work with us as the voices and unified voice of the earth, to come to actions now, immediately, before it's too late. Thank you. Lucas, if we look at those next few weeks ahead of us, we already hear a lot of, like a very negative statement saying, well, the deal is not there, or an under deal. Let's be positive. How could be, the thoughts we could, share with them? They are certainly listening to us. So what could be the thoughts we could, each and every one of us, provide to them to give them the strength to go beyond, their just mere national, understandable, but questionable interest versus, this humanity, life, subject, and stake. It's not about like the current, time. It's about the future. So, what will be, the advice you could tell them, Lucas? Ce que je dirais, c'est que la première chose, il ne faut pas dire que l'homme vit sur Terre, mais que l'homme fait partie de la biosphère. C'est un être vivant parmi les autres. Maintenant, vous avez parlé de conscience, et je pense qu'il y a effectivement un développement important de la conscience environnementale, mais il y a une mécompréhension. On a toujours pire que soi, donc on peut toujours se dire, tant que le pire n'a pas fait quelque chose, je suis à peu près correctement dans ce que je fais. Et on est tous portés d'un côté par notre logique généreuse de coopération et par notre logique compétitive d'un certain égoïsme. On a mis pendant plusieurs années l'égoïsme en avant en disant la somme des égoïsmes est le meilleur résultat démocratique. C'est la loi du marché selon Adam Smith.
très clairement résumé. Et on a oublié une chose qui me paraît fondamentale, c'est la loi de l'entropie. Sadi Carnot a dit au XIXe siècle, hein, l'énergie contenue de l'univers est une constante. Par contre, tout travail qui exige de l'énergie la transforme. Elle ne disparaît pas, mais elle n'est plus de même nature. Si je vous résume ça plus simplement, n'importe quel enfant de 2 ans est capable de faire un verre de sirop. Vous mettez une dose de sirop, 5 doses d'eau, vous mélangez, vous buvez le sirop, vous êtes content. Maintenant, si vous dites à un adulte, tu remets le sirop dans la bouteille et l'eau dans le robinet, eh ben, il faut un petit laboratoire pour faire ça. Et c'est ça la loi d'entreprise. De la même manière que quand vous êtes dans une cuisine, si vous lavez le sol d'une cuisine, vous salissez l'eau avec laquelle vous lavez le sol. Vous la mettez dans un seau, le seau, vous le videz quelque part, vous salissez une rivière. Donc vous êtes toujours dans une situation où on ne peut pas tout nettoyer. On ne peut pas rien salir du tout, puisqu'on consomme, mais on doit le faire avec mesure. On est dans un système où, heureusement, c'est le soleil qui nettoie. Mais si vous ne lui donnez pas le temps et le rythme qui lui permet de nettoyer, ou à la biosphère de se régénérer, eh ben vous arrivez dans un cul-de-sac. Et typiquement, il est clair que si on consommait le pétrole à la vitesse à laquelle il a été créé, c'est-à-dire quelques dizaines de millions d'années pour le fabriquer, ben on n'aurait pas de problème. Dans quelques dizaines de millions d'années, si l'humanité y vit encore, ce que je doute, eh ben on aurait encore du pétrole. Le problème, c'est qu'en 50 ans, on a consommé pratiquement la moitié des réserves qui existent sous la Terre, alors qu'elles ont eu des millions d'années pour être créées. Bathermy. Oui, je pense que ce que je peux donner comme conseil, c'est déjà de se rendre compte, de prendre conscience du fait que nous sommes intimement liés à l'environnement. Nous sommes intimement liés à la nature. Donc, une fois qu'on se déconnecte, ça veut dire qu'on se déconnecte également de la réalité. Donc, ce que nous devons faire, c'est de comprendre que l'environnement est une partie de nous-mêmes. Et par conséquent, on doit le gérer de façon responsable. Alors, pour ce problème de changement climatique, si déjà les populations africaines réussissent à comprendre qu'ils sont partie prenante, partie intégrante du processus, je pense qu'ils se sentiront beaucoup plus impliqués dans ce processus et par conséquent, l'action sera plus directe. Donc, nous souhaitons donc qu'il y ait une harmonisation des contributions, surtout au niveau de la base, dans tous les pays de l'Afrique, parce que les réalités sont différentes d'un pays à l'autre, les comportements sont différents, les attitudes sont différentes, et par conséquent, l'approche devrait également être différente en fonction des réalités qu'on a en face. Et c'est la somme donc de toutes ces réalités, de tous ces comportements qui vont donner une approche holistique pour faire face au changement climatique, pour faire face vraiment aux réalités qui sont les nôtres. Et je pense qu'en allant en rang serré et pas en rang dispersé, à COP21, on aura certainement des résultats positifs. Merci beaucoup, Bathermy. Shyla, some thoughts about that? Our movement was inspired by 3 distinct social movements in history. In the United States, the U.S. Civil Rights Movement of the 1960s, the anti-apartheid movement in South Africa, and also in the 80s, the Estonian singing revolution, which was an entirely nonviolent movement for the small country of Estonia, neighbors here, to regain their sovereignty through the power of song, literally, the singing revolution. In every one of those cases, those movements faced incredibly long odds. They faced what seemed to be an impossible mountain to climb, and many steps along the way where it was insecure footing. Will we make it? Will we be successful? Will this goal be achieved? And in every one of those cases, song became the currency of unified action. It also became the touchstone of human emotion, rallying human hearts and imaginations to continue to work toward a common goal. The odds here are long, we know, but the solutions are popping up everywhere. And human consciousness is awakening to the fact that just as we have played a causal role in creating the challenges that we face, we similarly have a quintessentially important causal role to play in bringing forth the solutions, and every one of us is a solution. So we draw great inspiration from those social movements that have preceded us as prototypes, as examples of how it is that we can move forward together as a unified voice in rallying at this critical time. The one distinct difference, and this is where
I define our point of urgency is that whereas in social movements that were very much about the reclamation of human dignity, science is telling us that we are up against timelines that are different than in social history. We do have metrics that suggest that we have a short window of time in which to respond urgently to the crisis at hand. And so the scientists, I believe, have done a brilliant job of helping us understand what is happening to the Earth and to the systems of the Earth and the planet. It is the work of artists, it is the work of all visionaries, all creatives in business, in politics, to rally toward urgent action, because that is the one difference that we see here, is that we're facing scientific realities that must be addressed. But I have every reason to believe, with the response that we have had worldwide, the universality of concern for the welfare of our planet, that we have all the resources and all the voices we need to effect the change that is needed. Thank you very much. René? Thank you. Your recommendation? I think really sensibilization is key. Major decisions are made with our heart, not with the head. On the other side, we need as well clear economic impact, so elimination of any fossil fuel subsidies. We still spend 500 billion subsidies to subsidies fossil fuel every year. That's really a crazy number. So eliminate these fossil fuel subsidies and use the money for other impacts. And on the other side, put the price on the carbon emissions. So these are economic major drivers. Eliminate subsidies on the fossil fuels and put a price on carbon. And then there will be huge opportunities. We have the technology, we have the knowledge, we just have to use it. And there will be many, many opportunities for all these new businesses, for all the social businesses as well, or the very profit-orientated businesses, to make money as well out of this change towards a low-carbon economy and low-carbon society. Thank you, René. Thank you, everyone. We hope that through those exchanges, those thoughts, there is really, something good out of it, and that the good judgment and the willingness to act without fear for the greater good will prevail at the COP21, before and after. Thank you very much.